what you choose makes a big difference. Make the right choice. Let's choose Mother Earth every day. Children, you have learnt S-block elements in your previous classes, that is first A group elements and second A group elements, alkali metals and alkali earth metals in our previous classes. Now let's move to the P-block elements today. And as you all know from your second chapter that we have got 6 groups from P-block elements, that is 3rd A to 8th A. And out of that 6 groups, we will discuss only 2 groups in your first year, that is 3rd A and 4th A. And coming to the difference between S-block and P-block in generally, because some properties continue in S-block elements from top to bottom, whereas some properties may change down the group in periods in P-block elements. For example, if you consider a metallic property, in S-block elements, all the elements from top to bottom exhibit metallic nature, whereas in P-block elements, the topmost elements of the groups behave like non-metals, and down the group they become metalloids, and at the end they become metals. So this is the difference. There is a diversified in the exhibition of properties in P-block elements, and this is not observed in S-block elements in generally. And coming to the oxidation states also, as you all know that the highest oxidation states of these elements will be matching their group number. Like first A group elements, as you know that first A group elements exhibit +1 as their oxidation state, and second A group elements exhibit +2 as their oxidation state. And coming to third A group elements exhibit +3. Similarly, fourth group elements exhibit +4. It goes on till 7th group elements. This carries in this group also. Now today, let's start 3rd A group elements. And we have got 5 elements in 3rd A group, that is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. మనము మన పూర్వ తరగతులలో ఫస్ట్ ఏ మరియు సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల గురించి మనం చదువుకోవడం జరిగింది. క్షారలోహాలు మరియు క్షార మృత్తిక లోహాల గురించి మనం చదువుకున్నాము. ఇవాళ మనం పీ బ్లాక్ లోహాలను, పీ బ్లాక్ మూలకాలను మనము చదువుకుంటాము. మనకు మొత్తం పీ బ్లాక్లలో 6 గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఈ 6 గ్రూపులలో కేవలం 2 గ్రూపులను మాత్రమే మీరు మీ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లో ఒకటి 3rd A మరియు ఒకటి 4th A. ఇవల్ల 3rd A గ్రూప్ మూలకాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. 3rd A గ్రూప్ లో మొత్తం 5 మూలకాలు ఉంటాయి. అవి బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం మరియు థాలియం. ఈ విధంగా మనకు 5 గ్రూపులు ఉన్నాయి. boron, aluminium, gallium, indium and thallium. And coming to the general outermost electronic configuration of these elements is ns2np1. వీటి యొక్క సాధారణ బాహ్యకర్పరపు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం, general outermost electronic configuration is ns2np1. సాధారణ బాహ్యకర్పరపు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ns2np1 అయినప్పుడు మన సహజంగానే మనం చూడగానే మనకు దాని యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య +3గా మనకు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి వీటి యొక్క జనరల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా మనకి +3 గానే కనిపిస్తుంది. బట్ in order to, additional to this +3 oxidation state, we can also see +1 oxidation state also as a predominant factor down the group. Now let's discuss why this is happening. See, for example, coming to this configuration ns2np1, that is s orbital is having 2 electrons fulfilled, and p orbital out of 6 electrons it is having only 1 electron. This is ns2np1 outermost configuration. So during bond formation, during chemical reactions, but this electron excites over there,
and because of this you can see 3 unpaired electrons over here, and because of 3 unpaired electrons it forms 3 bonds, or generally it loses or it gives, it forms 3 bonds, so that +3 oxidation state is observed in generally. But what happens down the group, we can see +1 oxidation state as a predominant oxidation state. Why? It is because of one specific property that is called as IP effect, or inert pair effect. This is inert pair effect. It means the outermost electron pair is showing some sort of reluctance, dislike towards participating in chemical reactions. Because of this reluctance or because of this dislike, this electron pair will not take part in the chemical reactions, and because of this reason, instead of +3, only +1 is seen, because only one electron will be participating in chemical bond formation. Hence, instead of +3, we can see +1 as predominant oxidation state down the group. అంటే మనకు ఈ గ్రూప్ లో +3 ఆక్సీకరణ స్థితిని మనం సహజంగా చూడవచ్చు, కానీ గ్రూప్ లో క్రిందికి వెళ్లే కొలది +1 ఆక్సీకరణ సంఖ్య కూడా మనం అక్కడక్కడ గమనించవచ్చు. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మనకు NS2NP1 అన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనము ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాసుకున్నప్పుడు చర్యలో పాల్గొనేటప్పుడు బంధాలు ఏర్పరచుకునే క్రమంలో ఎస్ షెల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉత్తేజితం చెంది మనకి ఈ విధంగా 3 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఏర్పడతాయి. ఈ 3 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల కారణంగా ఈ గ్రూప్ మూలకాలు 3 బంధాలను ఏర్పరచుకుంటాయి. కానీ గ్రూప్ లో క్రిందికి వెళ్లే కొలది, ఇక్కడ దాకా వచ్చే కొద్దీ బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట ఏదైతే ఉందో ఇది బంధంలో పాల్గొనడానికి ఒక విముఖతను, ఒక అయిష్టతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ విముఖత కారణంగా, ఈ అయిష్టత కారణంగా 3 ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొనాల్సింది కాస్త కేవలం ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే బంధంలో పాల్గొంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట బంధంలో పాల్గొనదు. ఈ విధంగా బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట బంధాల్లో పాల్గొనడానికి చూపించేటువంటి అయిష్టతను, ఒక విముఖతను మనము, ఒక జడత్వాన్ని మనము జడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ప్రభావం అంటాం. ద ఇనర్ట్నెస్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. సో దీన్ని మనం తెలుగులో జడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ప్రభావం అని చెప్తాం. అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంట చూపించేటువంటి ఒక జడత్వం ని మనం జడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ప్రభావం అంటాం. ఆ ప్రభావం కారణంగా ఆక్సీకరణ సంఖ్య, ఆక్సీకరణ స్థితి +3 కి బదులుగా +1 గా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. Now let's move to the occurrence. Now where do we get these elements? And out of these 5 elements, we will be more discussing with boron and aluminium in general. Now let's start the discussion of boron and aluminium, their occurrence. Where do we get this boron in general? So boron we'll get as orthoboric acid. This is one of the compound where we can get boron. The formula of orthoboric acid is H3BO3. Next, moving to the next compound, that is borax. The formula is going to be Na2B4O7.10H2O. The another compound is kernite. The composition, the formula is Na2B4O7.4H2O. Now these are the 3 compounds where we can get boron. Similarly, coming to aluminium, the compounds are, one is bauxite. The formula is Al2O3.2H2O. The next one is cryolite. The formula is Na3Al(F6). Now these are going to be some important compounds where we can get boron and aluminium. And coming to their isotopes, coming to boron, boron has 2 isotopes, that is boron 510 and boron 511. But in generally, whenever we learn the atomic weight of boron, we teach the students as 11 as oxidation as atomic weight, because 11 boron, that is boron having 11 as atomic weight, is predominant with 81%, and because of this reason, this is more stable, that is boron having 11 as its atomic weight. అంటే బోరాన్ విషయంలో మనకు 2 ఐసోటోపులు మనం గమనించవచ్చు. ఒకటి
బోరాన్ 10 పరమాణు భారం, ఇంకోటి బోరాన్ 11 పరమాణు భారం కలిగినటువంటివి. ఇందులో 11 పరమాణు భారం కలిగినటువంటి బోరాన్ అత్యంత స్థిరమైనది కాబట్టి ఎక్కువగా మనం బోరాన్ యొక్క పరమాణు భారం చెప్పుకున్నప్పుడు 11గా మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇవి బోరాన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి సమ్మేళనాలు, అవి అల్యూమినియం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి సమ్మేళనాలు. ఇక్కడ అల్యూమినియం గురించి నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే అల్యూమినియం ఇస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఎర్త్స్ క్రస్ట్. భూపటలంలో మనకు అత్యంత సమృద్ధిగా విరివిగా లభించేటువంటి లోహము అల్యూమినియం. అండ్ ద సేమ్ అల్యూమినియం ఈస్ ద థర్డ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్స్ క్రస్ట్. భూపటలంపై లభించేటువంటి అన్ని మూలకాలలో అత్యధికంగా దొరికేటువంటి మూలకాలలో 3వ స్థానంలో నిలిచేటువంటి మూలకము అల్యూమినియం. ఇక్కడ మనం ఒకటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే భూపటలంలో సమృద్ధిగా అత్యంత ఎక్కువగా దొరికేటువంటి మూలకం మొట్టమొదటిది ఆక్సిజన్, రెండవది సిలికాన్, and the third one is this aluminium. So we can, oxygen is the topmost element that is found in the earth's crust with almost 45%, and silicon stands with 14%, and aluminium with 8.5%. So these are the 3 places occupied with these 3 elements in matter of abundance and occurrence. Due to this corona, we have reduced the chapter. Almost half of the chapter is reduced. Actually, the weightage of this chapter is 4 marks. We expect always 1 short question or at least 2 very short questions, 2 plus syllabus. We can expect more very short questions because 2 short question syllabus is completely deleted. Therefore, we need to concentrate more on the small bits. ఈసారి కరోనా కారణంగా మనకు సిలబస్ లో చాలా రిడక్షన్ జరిగింది కాబట్టి సాధారణంగా ఈ చాప్టర్ నుంచి మనము ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాము, లేదా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2+2. కానీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో వచ్చేటువంటి డైబోరిన్ కానీ బోరాక్స్ పూస పరీక్ష కానీ ఈసారి తీసేయడం కారణంగా మనకి ఈసారి 2 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి చిన్న ప్రశ్నలు కూడా మనం ఈసారి సూక్ష్మంగా మనం పరిశీలించి చదువుకోవడం జరగాలి. ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ ని సినాప్సిస్ గా మనం నేర్చుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే అంశము ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, దాని భౌతిక ధర్మాలు. ఈ భౌతిక ధర్మాల్లో ఒక గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ గా మన సెకండ్ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. యాజ్ వి మూవ్ డౌన్ from top to bottom in a group, atomic radius increases and nuclear attraction decreases. This happens in down the group. But what happens? There is one anomaly in this group. That is, we expect that is down the group. What happens? Atomic radius must increase and nuclear attraction must decrease. But there is one anomaly at one particular point, that is between aluminum and gallium. We expect there is a decrease in atomic radius. According to that one, gallium atomic radius must be more than aluminum. But it has seen that gallium is having less atomic radius compared to aluminum. Why? This is an important thing and it can be, there is a possibility of asking question. మనకు సాధారణంగా 2వ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకున్న విధంగా గ్రూప్ లో పైనుంచి కిందికి వెళ్లే కొలది పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆలోచించినప్పుడు మనకు అల్యూమినియం కంటే గ్యాలియం పరమాణు వ్యాసార్థం ఎక్కువగా ఉండాలి. కానీ గమనిస్తే వాస్తవంగా గ్యాలియం యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థం అల్యూమినియం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకని ఈ ప్రశ్న మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ జవాబు ఏంటంటే వై గ్యాలియం ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ అటామిక్ రేడియస్ కంపేర్ టు అల్యూమినియం. ద రీజన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పూర్ ఆర్ వెరీ డెలికేట్ ఆర్ వెరీ వీక్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇది మనము సెకండ్ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. దీన్ని తెలుగులో మనము యవనికా ప్రభావము లేదా పరిరక్షక ప్రభావం అని చెప్పుకుంటాం. అంటే సాధారణంగా మనం గమనిస్తాము, కేంద్రకము ఈ విధంగా తన ఎలక్ట్రాన్లను రకరకాల ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను తన వైపు ఎప్పుడు ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు ఈ బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు వీటి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఇవి ఒక తెరలాగా పనిచేసి, ఒక యవనికలాగా పనిచేసి, ఒక అడ్డు గోడలాగా పనిచేసి ఈ కర్పరపు వెనకాల ఉన్నటువంటి కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లపై కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణను తగ్గిస్తాయి. ఈ విధంగా బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్లపై కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణను తగ్గించే విధంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక తెరలాగా పనిచేసేటువంటి ప్రభావాన్ని మనము స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అని, పరిరక్షక ప్రభావం అని, యవనికా ప్రభావం అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ యవనికా ప్రభావము, ఈ పరిరక్షక ప్రభావం గ్యాలియంలో బలహీనంగా ఉంటుంది. ఈ కారణం చేత
ఈ ఎలక్ట్రాన్లను గ్యాలియం తన వైపు బలంగా ఆకర్షించుకోవడం కారణంగా పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద పూర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, గ్యాలియం ఈస్ హ్యావింగ్ less atomic radius compared to gallium. Note it down. And one more important thing is that whenever we ask some important things about the melting points and boiling points, there is one element which exists in liquid state. There is one element which is a metal which exists in liquid state apart from mercury, that is gallium. We consider gallium as a metal in liquid form. Why? Because the melting point of gallium is going to be 303 kelvins, that is around 30 degrees centigrades. Because of this reason, 30 degrees centigrade means like it's just above the room temperature. That is, during summer you can see gallium in liquid form. Because of this reason, we consider gallium as a liquid metal, a metal which is in liquid state. సాధారణంగా gallium యొక్క ఈ ద్రవీభవన స్థితి 303 కెల్విన్ ఉండడం చేత, 303 కెల్విన్ అంటే మన డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో మార్చుకున్నప్పుడు 29.8 లేదా 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లు వస్తుంది. కాబట్టి గది ఉష్ణోగ్రత కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా వేసవి సమయాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రత మనకు 30 డిగ్రీ దరిదాపులో ఉంటుంది. కాబట్టి గ్యాలియంని మనము ద్రవ స్థితిలో చూడవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, ఈ కారణం చేతనే ద్రవ స్థితిలో ఉండేటువంటి లోహాలలో మనం గ్యాలియంని కూడా అప్పుడప్పుడు చేర్చుతాం. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, రసాయన ధర్మాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ NS2NP1 అనేది దీని యొక్క బాహ్యకరపరపు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం. కాబట్టి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము +3 అనేది వీటి యొక్క సాధారణ ఆక్సీకరణ సంఖ్య. కానీ జడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ప్రభావం కారణం చేత ఇవి +1 గా కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తాయని చెప్పుకున్నాం. అయితే +3 ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఉన్నప్పుడు కూడా అష్టక నియమాన్ని, అష్టక ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను పొందలేకపోవడం చేత ఈ మూలకాలు ఒక అసంతృప్తిని, ఒక అస్థిరతను ప్రదర్శిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బోరాన్ని తీసుకుంటే గనక బోరాన్ 2s2 2p1, that is something like this. And during chemical bond formation, because of excitation, this electron comes over here and you can see 3 electrons over here, and because of these 3 unpaired electrons, it forms 3 bonds with the 3 fluorines or 3 chlorines, which results in the formation of BF3. We have discussed in our third chapter, chemical bonding with sp2 hybridization. The shape is going to be something trigonal planar, right? But even with the formation of boron trifluoride, boron is not happy. Why? Because it is still having one vacant orbital over here, which is not allowing it to go for octet configuration. Because of this, boron is still unstable. అంటే బోరాను ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 2s2 కారణం చేత మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఉత్తేజన చెందిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్ ఏర్పడినప్పుడు ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్లు 3 ఫ్లోరిన్లతో బంధాలు ఏర్పరచుకోగా ఏర్పడినటువంటి BF3, ఇదంతా మనము థర్డ్ చాప్టర్ లో రసాయన బంధం నేర్చుకోవడం జరిగింది సంకరీకరణ భాగంగా. ఈ BF3 ఏర్పడినప్పటికీ కూడా బోరాన్ అస్థిరంగానే ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే బోరాన్ చుట్టూ ఇక్కడ కేవలం 6 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అష్టక నియమం ఇంకా పొందలేదు. మనకు ఒక బాండ్ అంటే one bond is nothing but 2 electrons. That is 1 electron pair. That means like this, we have got only 6 electrons around boron, which is not 8. So boron is still in need of 2 electrons to reach octet configuration. Because of this reason, it will be always in search of 2 electrons to complete its octet configuration. ఈ ఒక్క కారణం చేత బోరాన్ లో ఉన్న ఈ ఖాళీ ఆర్బిటాల్ కారణం చేత దానికి ఎప్పుడు కూడా ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్ల కొరత, 2 ఎలక్ట్రాన్ల అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్ల కోసం అది ఎప్పుడు పరితపిస్తూ ఉంటుంది. దాని కారణంగా అస్థిరంగా ఉంటుంది బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఈ కారణం చేత 2 ఎలక్ట్రాన్లను పొందే క్రమంలో ఇది సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పరచుకుంటుంది. మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇది థర్డ్ చాప్టర్ లో సమన్వయ సంయోజనీయ బంధంలో అమోనియా లాంటి సమ్మేళనాలు ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్ జంటని కలిగి ఉంటాయో, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట కలిగి ఉంటాయో, వీటి సహాయం ద్వారా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ తన ఖాళీ ఆర్బిటాల్లోకి ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంటను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఒక సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకుని స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. లైక్ దిస్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ possible in aluminium. Aluminium takes another path to get stability. For example,
Similarly, as of BF3 has taken another part to get the stability like this, that is, it has accepted one electron pair from ammonia to form a coordinate covalent bond to get stability as it reaches octet configuration. But coming to aluminium, this fellow, AlCl3, that is trichloride of aluminium, it forms a coordinate covalent bond, but among itself, it forms a dimer. That is, two aluminium chloride molecules come together to form a dimer. That is something like this. This is aluminum chloride formula. That's one molecule. Take one more aluminum chloride. This is another molecule. There is no bond between these two fellows. Now, aluminium having the same configuration, that is NS2np1. It is also in need of two electrons like boron. Therefore, now this is having one vacant orbital. This is also having one vacant orbital. Now here it is accepting electron pair from chlorine. Now this is accepting electron pair from this chlorine. Now because of this two aluminum chlorides form one dimer and hence they'll get stability. అంటే ఈ విధంగా అల్యూమినియం క్లోరైడ్ లో కూడా ఒక ఖాళీ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెండు అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అణువులు కలిసి ఒక డైమర్ లాగా ఏర్పడి తమలో తాము పరస్పరం ఒక సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశము, ఇక్కడ గమనించండి. హైడ్రోలసిస్. What happens to this hydrolysis? See, for example, the trihalides of boron and aluminium, when they react with water, they form, that is boron trihalides, BCl3. When they react with water, it forms a complex like this, tetrahydroxoboron. Similarly, aluminium chlorides, when react with water, it also forms a complex which consists of 6 molecules of water like this. But you can ask a question. There's a possibility of asking a question that boron is forming only, it is reacting with only 4 water molecules, when aluminum is reacting with 6 hydrogen atoms, 6 water molecules. Why? The reason is, in boron there is no possibility, there is no presence of d orbitals. But whereas in aluminium, we have got 3d orbitals. Hence, because of this reason, aluminium has a capacity, has a chance to bond with 6 water molecules at a time. Because of this reason, this will go with the sp3d2 configuration and to form an octahedral shape. But whereas here in boron, there is no possibility for boron, for d orbitals are not present here. Because of this reason, boron forms only sp3 hybridization, and this will be in a tetrahedral manner. అంటే బోరాను జల విశ్లేషణ చెందినప్పుడు ఈ విధమైన సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అది అల్యూమినియం జల విశ్లేషణ చెందినప్పుడు మనకు ఈ విధ సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అల్యూమినియం 6 H2O అణువులతో బంధం ఏర్పరచుకున్నట్టుగా బోరాన్ ఎందుకు ఏర్పరచుకోదు అని అడిగినప్పుడు ప్రశ్న, బోరాన్ లో డి ఆర్బిటాల్స్ అందుబాటులో ఉండవు. ఈ కారణం చేత అల్యూమినియం లాగా బోరాన్ కూడా ఏకకాలంలో 6 H2O అణువులతోని బంధాన్ని ఏర్పరచుకోలేదు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, how does these elements react with air? గాలితో ఈ మూలకాలు ఏ విధంగా చర్య జరుపుతాయో ఒకసారి చూద్దాము. గాలి ఇన్ సెన్స్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్. సో boron, aluminium, gallium, indium, thallium, whenever boron reacts with oxygen, this forms boron oxide like this. Similarly, when aluminium reacts with oxygen, it forms Al2O3. It can be balanced, it's simple. This is Al2O3, that is 3O2, that is 2, this is 4. So if it reacts with nitrogen, what it happens? That is aluminium, when this reacts with nitrogen, this forms aluminium nitride. Similarly, boron forms boron nitride. Coming to the balancing. Now this will be the balancing. So in generally, we can simply write it as boron or aluminium. I'll simply represent it with E. When this E reacts with oxygen, we form E2O3. Or when this E, that is boron, aluminium or gallium or indium, thallium of third A group elements, when react with nitrogen, they form En type of nitrides. So these are the compounds when they react with air, that is oxygen or nitrogen. Similarly, when they react with halogens, what kind of products we can expect? As it is known fact that
halides are uninegative, mononegative, they expect always one electron. Simply, they form like trihalides, that is boron or aluminium, which is having 3 outermost electrons. They react with halogens, like it may be fluorine or chlorine, to form trihalides. We have seen in our earlier classes BCl3 or BF3. Similarly, aluminum also react with halogens, that may be fluorine or chlorine, to form AlCl3 or AlF3. అంటే ఈ విధంగా బోరాన్ మరియు అల్యూమినియంలు హాలోజన్లతో కలిసినప్పుడు ట్రై హాలైడ్లను ఈ విధంగా ఏర్పరుస్తాయి. దీన్ని మనము EX3 అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. EX3 రూపంలో తమ హాలైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. చివరగా ఉన్నటువంటిది ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలతో వీటి యొక్క చర్యలు. ఇందులో ముఖ్యంగా బోరాన్ ఎటువంటి ఆమ్లంతోనూ క్షారంతోనూ సహజ పరిస్థితుల్లో చర్యలు జరపవు. కానీ అల్యూమినియం ఆంఫోటరిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉన్న కారణం చేత అది ఆమ్లాలతోనూ మరియు క్షారాలతోనూ చర్య జరుపుతుంది. దట్ ఈస్ బీయింగ్ అల్యూమినియం యాజ్ amphoteric nature, it can react with both acids and bases simultaneously. That is, for example, we take one reaction of aluminium with acid. Aluminium, when it reacts with an acid, take an example of HCl, it forms trihalide of aluminium, that is trichloride, releasing hydrogen gas. We can balance it. This becomes 6, keep 6. Hydrogens are 6, and we can keep simply 3. That is, aluminum reacted with one acid, which forms halides and releasing hydrogen gas. Similarly, aluminium, it can also react with bases also. That is, aluminium reacting with a base, that is strong base NaOH, with some water. Here you can see a formation of a complex. That is AlOH taken 4 times. Additionally, you'll get a hydrogen gas. That is sodium tetrahydroxoaluminate 3. You'll discuss about this topic, that is complexes, in the second year. ఇక్కడ అల్యూమినియం బ్యాలెన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు. That is 2. This is 4 happens. You can see hydrogens are here, 6 plus 8. Now this is going to be balanced over here. 4 oxygen plus 2, 6 oxygens. No, this is not balancing. Let's balance it. There is no shortcuts. There is no formulas to balance any chemical equation. It is just trial and error method, hit and trial and error method. You just need to change the coefficients until and unless you get balanced. It just needs practice. That's it. Now you just check it. I'll keep it 2 here. 2 sodiums and 2 sodiums. Aluminiums are 2 there. I'll keep it 2. Now coming to O's, they are 2 and 6, 8. This is 8. And coming to hydrogen, they are 12. This is here 8 plus 4. That's it. So by this, we complete this chapter where aluminum is forming different complexes. ఈ చాప్టర్ నిజానికి 4 మార్కులు ఇవ్వాలి, కానీ సిలబస్ బాగా కుదించిన కారణం చేత మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం అలాంటివి ఈ సంవత్సరం ఉండకపోవచ్చు. చిన్న ప్రశ్నల నుంచి కూడా ఈసారి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యూ రీడ్ pin to pin, point to point from the textbook. So with this, we complete third year group chapter.